mbeleni that I have come to Kenya ya kwamba nimekuja Kenya as a humble servant of kama God. mtumishi ambaye amenyenyekea wa Mungu. I'm not speaking facetiously or arrogantly. Mimi siongei kwa kiburi ama kwa majivuno. I've come to bring the word of God Nimekuja kuweza kulileta neno la Bwana in a simple and in a direct way. katika hali ambayo ni nyepesi na ambayo inaeleweka vizuri. I repeat, I'm not bigger or better than you. Mimi siseme kwamba ni mkubwa kushinda ama kushinda mtu yoyote. I am just an ordinary man. Mimi ni mtu wa kawaida tu. I'm a father and a Na grandfather. pia mimi ni baba na pia mimi ni babu. I've been a pastor all my life. Nimekuwa mchungaji kwa miaka zangu zote I will remain so na until I die. nitabaki kuwa hivyo mpaka nitakapokufa. So I come to speak as a father. Kwa hivyo nimekuja kuongea kama baba. I come to speak on behalf of God. Nimekuja kuongea kwa niaba ya Mungu. And I want you to listen very Na carefully. nataka ukaweza kusikiza kwa umakini. I've not come to condemn. Sijakuja kuhukumu. I've not come to shake my fist. Sijakuja kuweza kutingiza kitu yote. I've not come to tell you off. Sijakuja kukudunisha. I've come as a father Nimekuja kama baba to actually call attention ili nikaweza kukuleta katika kusikiza to those who are in the church of Jesus kwa Christ. wale ambao wako katika kanisa la Yesu Kristo. And I want to encourage them Nataka kutia moyo kila mmoja to get their act together. wakaweze kufanya mambo yao yakaweze kuwa pamoja na Get their vizuri. lives and their families sorted out. Maisha yao na jamii zao wakaweze kuleta kwa Mungu. Get your relationship with God sorted out. Na uhusiano wako na Mungu kaweze kutengenezwa. And together let us make the church better and stronger. Na sisi wote tukaweza kufanya kanisa lenye nguvu na tukaweza kuwa wenye kusonga pamoja. Because as I said in the earlier Kwa meeting, sababu jinsi nilivyosema katika ibada ya kwanza Jesus is coming soon. ya kwamba Yesu anakuja hivi And the karibuni. church is not ready for that event. Na kanisa liko tayari kwa kuja kwa Yesu Kristo. And that means you and me. Na hiyo inamaanisha wewe na mimi. The church needs to prepare. Kanisa lazima lijiandae. Because the coming of the Kwa Lord sababu kuja kwa Bwana draweth nigh. umeweza kukaribia sana. The title of my message is, Ujumbe ama kichwa cha ujumbe wangu ni There is a stink in the church. ya kwamba kuna mnuko kanisani. There is a stink in the Kuna church. hali ya kuoza kanisani. You say that's a very offensive title. Unasema pengine hicho ni kichwa ambacho kinadunisha. So you think Kwa hivyo tunanuka. a very offensive title to say that the house of God smells badly. Ya kwamba unasema kanisa la Bwana lina harufu mbaya. I want to assure you Nataka kupitia uhakikisho that I'm not exaggerating. ya kwamba mimi siongezi chumvi. Now, if I brought some cattle into this house, Ya kwamba ningeleta ng'ombe katika nyumba hii. and if I brought some donkeys Na along with the nilete pia cattle, punda katika nyumba hii. and if I brought some sheep and goats Na nilete mbuzi along na with kondoo them hapa into kanisani. this house, Katika nyumba hii. and if I left them here for a day Na niwaache hapa kwa siku moja or 2 days, ama siku mbili. how do you think the place would smell, Dr. Wasiki, after 2 days? Mnafikiria hapa mahali patakuwa pananukiaje baada ya siku mbili hivi daktari? Animals eat food and drink water, Wanyama wanakula chakula na wanakunywa maji. and there's no special WC or washroom for animals. Na hakuna shetani ambaye ni mkubwa ama hakuna mahali ambapo ng'ombe wanaenda kujisaidia. They defecate and Wanajisaidia- they urinate wana- right where they are. Wanajisaidia na kukojoa kila mahali. So if we had animals in this house Kwa for hivyo some tukiwa days, na wanyama katika nyumba hii kwa siku 4, and if they defecated and urinated, alafu wakojoe na kuhara hapa mahali, what do you think the result would be? kile ambacho itakuwa ni There would be a stink in the house. kutakuwa na harufu mbaya kanisani. And there was a stink in the temple, Na kulikuwa na harufu mbaya katika hekalu, of which we have been reading. mahali ambapo tumeweza kusoma, Because there were cattle kwa sababu kulikuwa na wanyama in the house. katika nyumba ya Bwana. There were cattle Kulikuwa na wanyama and there were goats na kulikuwa and pia sheep. na mbuzi na kondoo. They were being bought and sold Zilikuwa zinauzwa na kununuliwa for sacrificial purposes. kwa ajili ya kutolewa kama dhabihu.
Because they were there to be bought and sold kwa sababu zilikuwa pale ili kununuliwa na kuuzwa and sacrificed na zikaweza kutolewa kama dhabihu on the altar katika madhabahu in the temple, katika hekalu, because it was Passover time. maana tayari ilikuwa imepita wakati And people came from far. na watu walitoka mbali, Some came from very, very far. wengine walitoka sehemu za mbali sana, And they could not bring their sacrifice with them. na wasingeleta dhabihu zao pamoja na wao, But they brought money with them. lakini walileta pesa pamoja na wao, And they were wanting to sacrifice na these animals kataka kutoa hiyo dhabihu au wanyama for various purposes. na kwa ajili ya makusudi yao. And in the process of Na- acquiring animals, Katika hiyo hali ya kununua wanyama, they went to the temple walienda hekaluni, to find the money changers. wakapata wale wanaobadilisha fedha. They wanted to change their currency Walitaka kubadilisha pesa hizi kwa pesa hizi, from their personal currency kutoka kwa pesa za nchi yao to the currency of Judea. mpaka kwa pesa za Yudea, And they wanted to buy animals for na sacrifice. walitaka kununua wanyama kwa ajili ya kutoa dhabihu. They needed the proper currency. Walihitaji fedha ambazo zinakubalika katika hiyo nchi, So they found the animals kwa hivyo wakapata wanyama in a place possibly where they didn't expect, mahali ambapo hawangetarajia kupata wanyama. in the temple. Wanyama mahali ambapo hapakutarajiwa. God's house did not smell sweet. Nyumba ya Mungu haikuwa inanukia vizuri. God's house did not smell clean. Nyumba ya Mungu haikunukia safi. When you clean your home, Unaposafisha nyumba yako, it smells fresh. inakuwa na harufu ambayo ni nzuri, It smells good. inanukia vyema, It smells like a place you would like to sit down and relax in. inanukia mahali ambapo ungelipenda kuketi na mahali pa kutulia. But the house of Lakini God, nyumba ya Mungu, the temple, hekalu, it smelled so badly, ilikuwa inanukia vibaya, you wanted inanuka to vibaya, open the window and let fresh air in. na unataka kuweza kaa karibu na dirisha ili hewa You safi wanted ingie to go ndani. outside to get a breath of fresh air. Unataka kutoka nje ukaweza kupata hewa safi. There was a stink in the Kulikuwa house. na harufu mbaya kanisani. And I want to serve all of us here. Notice Nataka kuokoa kila mmoja ambaye yuko hapa, that there's a stink in the church Yeah. in Nairobi. kwamba kuna mnuko mbaya kanisani na kanisa la There's a Nairobi. stink in the house of the Lord. Kuna hali ya kuoza katika kanisa la Bwana. Does God know about it? Je, Bwana alijua kuhusu hayo? Jesus came on a journey Yesu akaja kwa safari from heaven kutoka mbinguni to Bethlehem. akafika Bethlehemu, He came from the bosom of the Father akatoka katika tumbo la baba yake to the bosom of the Virgin Mary. akaingia katika tumbo la Mariam, Bikira Mariamu. He was born in Bethlehem, Yeye alizaliwa Bethlehemu, which is called the house of bread. ambayo inaitwa nyumba ya mkate, And he was the bread of life. na yeye alikuwa ni mkate wa uzima. He came to give himself Yeye akaja akajitoa for the people, kwa ajili ya watu wote, and he gave himself to the people na akajitoa kwa watu to satisfy, to save, and to bless. kuweza kuwashibisha, kuwaokoa na kuwasaidia. I say he came from Bethlehem, Nasema alitoka mahali panaitwa and Bethlehemu he went to Nazareth. na akaenda Nazareti, And he came from Nazareth akatoka Nazareti on a journey of about 90 miles. kwa safari ambayo ilikuwa ni karibu ya maili 90. I know these places. I have traveled there. Ninajua hizi sehemu vizuri, maana nimesafiri huko. I came from Nazareth Nilis- to Jerusalem. Nilisafiri kutoka Nazareti nikakuja Yerusalemu. Jesus came by foot. Yesu alikuja akitembea kwa mguu. I had the privilege of traveling by bus. Mimi nilikuwa na nafasi ama fursa ya kusafiri kwa basi. It's a journey of several days, Ni safari ya siku kadhaa, perhaps even 1 week, hata pengine wiki moja, if you travel by foot. kama utatembea kwa mguu. And the Son of God, Na yule mwana wa Mungu when he came to Jerusalem, alipofika Yerusalemu, he wanted to find out alitaka kutafuta ama kupata what condition or state. ya kwamba nyumba ya baba yangu iko katika hali gani. I should say he wanted to find out what his own house was Alitaka like. kuweza kutambua ni nini kiko katika nyumba yake, And when he came to the temple, na alipokuja hekaluni, he was very shocked. yeye akatiwa na mshangao, Very, very shocked. akapigwa na mshangao. Before he got inside the house, Kabla hajaingia katika hiyo nyumba,
he smelled a vile smell Yeye akasikia harufu ambayo ilikuwa ni mbaya sana. of animal manure Kinyezi cha wanyama and animal urine. na hata makojoo ya wanyama. I say stale animal urine Nasema ilikuwa ni kinyezi cha wanyama is a very bad smell. na ni kinyezi ambacho ni kibaya sana, kinanukia The vibaya. house of God was dirty. Ya kwamba nyumba ya Bwana The ilikuwa house of inanuka. God was unclean. Nyumba ya Bwana haikuwa safi. And Jesus found people there as well Na Yesu akapata watu kule ndani pia. who were unclean. Wao pia ni wachafu. They had only one interest in being there. Walikuwa na kusudi moja la kuwa pale. Shall I tell you what it was? Je, nikwambie walikuwa pale They kufanya wanted nini? to make money. Walitaka kutengeneza They faida. wanted to make themselves rich. Walitaka kuwa matajiri. They were buying and selling Walikuwa na uza na kununua. merchandise. Walikuwa ni wanabiashara. They were buying and selling cattle. Walikuwa nanunua na kuuza kondoo, wanyama. I've described what kind of cattle they were. Mimi niliweza kueleza aina ya wanyama ambazo zilikuwepo They wakati were huo. large and small animals. Kulikuwa na wakubwa na wadogo. They were there Zilikuwa pale to change money, walikuwa pale kubadilisha fedha, and they changed money na walibadilisha fedha at extortionate prices. kwa bei ama kwa riba ya juu. High inflated prices. Walikuwa wanalipisha kwa riba ya juu. There's nobody in Nairobi who inflates prices. Hakuna mtu Nairobi ambaye anaongeza bei sana. I don't think so anyway. Mimi sifikiri hivyo. Do you think? Ai, wamejaa, there are so many. Is there people in Nairobi that inflates and ratchets up the price? Kuna watu hapa Nairobi ambao wanaongeza bei zaidi ya kawaida. You know the answer to that much better than I. Unajua jibu ya hilo swali. People want to make wealth quickly. Watu wanataka kutajirika ama kutengeneza utajiri haraka. And they want to make wealth at God's expense. Na wanataka kufanya utajiri hata kwa gharama ya Mungu. They want to make wealth at the expense of the poor people. Wanataka kufanya utajiri hata kwa gharama ya watu maskini. They don't care about anybody or anything. Hawajali mtu yoyote kitu chochote. Just so long as mradi tu they get what they want. Watapata kile ambacho wanakitafuta. And so they were there with the permission of the priests. Kwa hivyo walikuwa pale na ruhusa ya makuhani. I mean the clergy. Hey. The clergy. Wale ambao ni wachungaji. In fact, the clergy were making money out of the rental. Hata wale wachungaji walikuwa wanatengeneza pesa pia kupitia hizo mauzo. The clergy wanted to make money also. Wachungaji pia walitaka kutengeneza pesa. And they also inflated the price. Na wao pia wakaongeza bei ya vitu. And Jesus said, na Yesu akasema, my house nyumba yangu shall be and should be a house of prayer. Lazima iwe nyumba ya sala. But you have made it Lakini ninyi mmeifanya a den of thieves. Pango la wanyang'anya mawezi. You can hit me with a chair if you like. Unaweza ukanigonga na kiti kama unapenda. I hope it's a plastic one. Hii ni ya plastiki. You can break it over my back and over my head. Unaweza ukaivunja kwa kugonga kichwa changu. But I want to serve you notice. Lakini nataka kukupatia ilani. It will not silence me. Ya kwamba haitaninyamazisha. I might bleed but I'll keep speaking. Naweza toka na damu lakini nitaendelea kuongea. There's a bad smell in the house of God. Kuna harufu mbaya kanisani. There's a smell of theft and dishonesty. Kuna harufu ya unyang'a ama wizi na kutokuwa waaminifu. There's a smell of lies and untruth. Kuna harufu ya kutokuwa wa kweli na watu ambao wamejaa uongo. There's a smell of injustice. Kuna harufu ya kutokuwa na sheria nzuri. There's a smell of sexual immorality. Kuna harufu ya kutokuwa watu ambao wanajitunza miili zao. I read of a church. Nilisoma juu ya kanisa in the Daily Nation some time back. Katika gazeti la Nation siku fulani. It was not a good story. Ya kwamba haikuwa hadithi nzuri. There was a church in Kenya. Kulikuwa na kanisa hapa Kenya. And they had services like this on Sunday. Na wana ibada kama hii Jumapili. But most evenings, na kila jioni, they had a sex orgy in the church. Wanakuwa na
ngono kanisani wakati wa jioni. Prostitutes came to the church. Ya kwamba makahaba wanakuja kanisani. And men came who wanted a liaison. Mwanamume anakuja mwenye anatafuta mwanamke. And in the mornings following these sex orgies, na kati asubuhi ambayo inafuata, the floor was covered with condom. Ya kwamba ile sakafu ilikuwa imejaa zile mipira. Can you imagine such a thing? Hebu fikiria tabia na mambo kama haya. Can you imagine such a thing? Hebu fikiria jambo kama hilo kanisani. The house of God, nyumba ya Mungu, had a worship service of kinds. Ilikuwa na aina fulani ya kuabudu. By day, kwa siku, and in the evening it was a brothel. Alafu jioni inafanywa mahali pa ukahaba. A brothel. Ukahaba. How do you feel God thinks and feels about that? Je, wewe unafikiria Mungu anasema nini na kufikiria namna gani juu ya hili jambo? There was a Christian theological college. Ya kwamba kulikuwa na shule ya theolojia. Here in Nairobi. Hapa Nairobi. And there was a professor there. Na kulikuwa na profesa pale. And he had a liaison with one of the students. Na alikuwa na mahusiano na mmoja wa wanafunzi. And she became pregnant. Yule mwanafunzi akawa mjamzito. And he did not want to know her after. Na yeye hakutaka kumwangalia tena baada ya hilo tendo. And when the child became 1 or 2 years old, na yule mtoto alipokuwa mwaka moja ama mbili hivi, she came to the college. Akakuja kwenye hiyo taasisi. Because she was put out. Maana alikuwa amewekwa kule nje. And she stood at the front door of the theological. Na akasimama kwa lango kuu la hiyo taasisi. And she called the name of this professor. Na akaita jina la profesa. And she called out that this baby was the child of the professor. Akasema huyu mtoto alikuwa ni mtoto wa profesa. And the professor was brought to the front of the college. Na yule profesa akaletwa mbele ya taasisi. And he was thrown out of the college. Na akaweza kutupwa nje ya taasisi. In disgrace and shame. Katika hali ya aibu na hali ya kufadhaika. He was an immoral man. Alikuwa ni mtu asiyekuwa na maadili mazuri. I say there was a bad smell. Nasema kulikuwa na harufu mbaya katika kanisa la Bwana. I heard of another church. Nikasikia juu ya kanisa lingine. Had a pastor. Ambao alikuwa na mchungaji. And he used to choose a young lady about 17 or 18. Na angelichukua mwanamke binti tu ambaye alikuwa na miaka 17 18. And he would have a relationship with her. Na angelikuwa na mahusiano naye. And then on another occasion he chose another and he had a relationship with her. Na tena baada ya muda angechukua tena binti mwingine mchanga, tena wawe na mahusiano. And yet another one. Tena mwingine. And he told them, you must not, on peril of my doing you hurt, tell anybody what happened. Na akasema kwamba msiwahi ambia mtu yoyote kile ambacho kimekuwa kifanyika. And there were 2 or 3 of those young ladies. Na kulikuwa kati ya mabinti wawili ama watatu. They became pregnant. Wakawa na mimba. And then they began to ask each other, what happened to you? Wakaanza kuulizana nini ilifanyika kwako. And they all made the discovery na wakagundua that the pastor ya kwamba mchungaji was taking advantage of them. Alikuwa anachukulia fursa juu yao. And he was abusing and violating young ladies. Na alikuwa anawatumia vibaya hao mabinti wachanga. I say that was a shame of shames. Nasema hiyo ilikuwa ni aibu ya aibu zote. That pastor was filthy and vile and wicked. Huyo mchungaji alikuwa ni mchafu na mwenye astahili. And the time came when he was kicked out of that. Na wakati ukafika yeye akaondolewa katika hilo kanisa. I say men who are immoral. Nasema wanaume ambao wako na tabia za kutukua kicked out of the house of God. Lazima waondolewe katika kanisa la Bwana. In shame. Ni aibu. And indeed should be punished by the civil authorities. Lazima pia wafuatwe na sheria ya serikali. Imagine the purpose of a pastor is to teach the people. Hebu fikiria kusudi la mchungaji ni kuwafundisha watu Godliness and holiness. Utakatifu na utaua. And for a pastor to violate and to indeed abuse his position. Na mchungaji kaza kutumia vibaya nafasi yake. It is disgusting and disgraceful. Ni jambo la aibu na jambo la kushusha moyo. And it renders the house of God an unclean place. Linafanya kanisa la Bwana kuwa chafu. How shocking. Ni ajabu. My house. Nyumba yangu shall be called a house of prayer. Itaitwa nyumba ya maombi. But you have made it a den of. Lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. You may not be aware of the fact. Pengine hamjui ukweli huu. That there was more than one cleansing of the temple. Ya kwamba kulikuwa na zaidi ya kusafishwa kwa hekalu
mara moja. I read from John 2. Mimi nilisoma katika Yohana mlango wa 2. That was the first cleansing. Hiyo ilikuwa ni usafisho wa kwanza. And that happened at the beginning of the ministry of Jesus. Na hii ilianza ama ilifanyika mwanzo wa huduma ya Yesu. Jesus came from heaven. Yesu akaja kutoka mbinguni to earth. Hapa duniani. And he came to Jerusalem. Na akaja Yerusalemu. To examine his church. Akaweza kulitazama kanisa lake liko namna gani. He was expecting to see it clean and holy. Alikuwa anatarajia kuona kanisa ambalo ni safi na takatifu. And a godly place. Na kanisa ambalo ni mahali patakatifu. But he found it lakini akalipata completely otherwise. Ambalo limegeuka liko kinyume. There was a stench. Kulikuwa na harufu mbaya kanisani. Kulikuwa na manuko kanisani. It could not be tolerated. Na ingeliweza kustahimiliwa. And on that occasion, na wakati huo, he made a whip. Akatengeneza mjeledi. And he drove out na the money changers. Fukuza wote ambao walikuwa wanabadilisha fedha. And he drove out the cattle. Na akafukuza wale wanyama wote kutoka kanisani. He said, get out of my house. Akasema tokeni kwa nyumba yangu. Tokeni kwa nyumba yangu. You have defiled the house of the Lord. Mmeinajisi nyumba yangu. You wonder why they did not turn on him and punch him and push him out. Wewe mnashangaa kwa nini hawakumgeukia Yesu wampige na wamsukume kule nje. He overturned the tables. Yeye akageuza zile meza. And he scattered the money all over. Yeye akamwaga pesa na kuzitapanya kila mahali kutapaka. You say Jesus would not do that. Unasema Yesu. Jesus would not do that. Yesu angefanya hivyo? He did. Yeye alifanya. He said the zeal of my house has eaten me up. Akasema shauku ya nyumba ya baba yangu imenijaa. When I see the house of my father. Akasema nyumba ya baba yangu defiled, prostituted. Imeweza kutiwa unajisi. I must do something. Lazima nifanye jambo. And he drove out. Na akafukuza nje the evildoers. Wale ambao walikuwa wanatenda maovu. And I'm sure there were some scribes and Pharisees there. Na mimi naamini kwamba kulikuwa na mafarisayo na wale walimu wa neno. I want to stand here and look at all of you. Nataka kusimama hapa na niangalie kila mmoja wenu. And I say to you. Na niwaambie. God. Mungu. Requires. Anataka. And desires. Anatamani. Holiness. Utakatifu. Holiness of heart and utakatifu wa moyo. In our persons. Katika maisha ya wanadamu. Holiness in our hands. Utakatifu katika mikono zetu. Holiness in our minds. Utakatifu katika fikra na mawazo yetu. Holiness in our bodies. Utakatifu katika mwili zetu. Our feet must not take us to a house of uncleanness. Ya kwamba miguu zetu zituongoze mahali ambapo kuna uchafu. Be that a brothel. Ama pengine pale mahali pa ukahaba. Be at a place to sell pombe or pengine iwe ni mahali pa kuuza pombe ama kununua pombe.